der Anfang, das Schweigen vor dem Sturm. Niemand sprach ein Wort. Kein Funksprach, kein leises Flustern, nicht einmal das Nacken eines Swag des, die Fibrig still zu Durchbrechen, die über den Berghängen Afghanistans lag. Unto innen, tief in einer Kargen zur Kluften schlucht, lagen wir Männer auf ihren Botchen, die Augen weit Jeffnet, die Finger die Abzuge Gewehr gekrumt, warend ihr Gedanken weit fortwaren, bei ihren Familien, ihren Brüdern, ihrem Land. Sie waren Navy Seals, Ostbildet, jeden Fein zu besiegen, jeds Hindernis zu überwinden. Doch in diesem Morgen, Kurs vor Sonnenaufgang, skien das Schicksal ein anderes Spiel mit innen zu treiben. Chief Petty Officer Marcus Weller spurt, wie der Kalt Stein an seiner Brust vibriert. Als Gendwo in der Fern ein Explosion die Stills Eris. Nur ein Echo, meilenweit entfernt. Doch für Marcus war wie ein Vorsichen, ein Flustern, das ihm sagt. Hut worst du Kämpfen, jeden Temzug. War der Anführer der kleinen Teams, dem man den Kudenemen Iron Veil, Jejeben hat, Eisenschleier. Auftrag war klar gewesen. Tief Aufklärung in einem abgelegenen Talibandorf Hock oben in den Bergen. Dort sollt sich ein Mann verstecken, ein Drahtzieher von Angriffen, die Dutzend-amerikanischer und afghanischer Soldaten das Leben gekostet hatten. Kein Drone, kein Satellite hat in fassen können, nur menschlich Augen, menschlicher Mut. War ein Mission wie so viel zuver. Nur Diocese Mal war alles anders. Die Gesichter hinter den Tarnfarben. Neben Marcus lag Petty Officer First Class Leo Tex Martinez. Sein Augen waren Blatunterlaufen, als hat seit Tagen nicht geschlafen, was auch stimmt. Tex war der Scharfschütze Teams, ein Texaner mit einem Lachelm, so bright wie der Horizont seiner Heimat. Doch seit sie Dyson Kamm Erkleman hatten, war kein Platz mehr für Witze. Jede Silby hat sie veriten können. Hinter Tex, ein paar Meter tiefer im Hang, Cowerton Petty Officer Second Class Derek Doc, Simmons und Seaman Recruit Connor Reed, der Jungst im Team. Gerard Mals Weinswanzig, sein erster Ektor Einsatz. Connor hat in den ersten Nachten gezittert wie ein Lawblatt, wenn der Wind durch die Schluchten fegt. Doc Marcus hat gesehen, wie der Junge sich zusammenriss. Jets Lager Redglosda, den Blick nach Vornjerichtet, das Guer und die Schulter Jeprist. Marcus erinert sich daran, wie Connors Mutter in Virginia Beach zum Flughafen gebracht hat. Wie sie ihm die Hand gestschüttelt hat, mit einer Mischung aus Stolz und Angst in den Augen, die Marcus nie vergessen word. Pass auf meinen Jungen auf, hat sie gesagt. Und Marcus hat genigt. Jets prester die Lippen zusammen, als Connors Silhouette sah. Und hofft, dass Diocese Versprechen halten konnte. Kein Ruckweg. Sie waren vor drei Nachten eingeflogen, lotlos, nur mit dem notigsten Gepäck. Ein Hubschrauber hat sie auf einer abgelegenen Lichtung abgesetzt. Seitdem hat sie niemand mehr gesehen, dachten sie zumindest. Die Taliban, so glotten sie, wussen nix von ihrer Präsenz. Sie hatten sich eingraben wollen, den Zielmann beobachten, Bewegungsmuster studieren, in der Nacht zuzuschlagen. Ein schneller, sauberer Einsatz, rein raus. Doch als sie im dritten Tag ihr Linsen ausrichten. Sehen sie mehr Kämpfer, als sie erwartet hatten. Stat ein paar Wachtern war der ganz Berghang plötzlich von bewaffneten Männern übersat. Marcus hers rast, als durch sein Glas sah, Pickups schwer MGs Morser. Das Dorf war kein Versteck mehr. War ein Nest, ein Bienenstock voller Aufgebrachter Hornissen. Das Funkgerat stört. Kein Verstärkung möglich. Kamies aus der Operationsbasis 100 Meilen entfernt. Zu riskant. Kein Luftunterstützung. Wolken Wind, politisch bedenken. Sie waren alien. Marcus wusste, was das bedeutet. When sie entdeckt wurden, war es nur ein Frage der Zeit, bis man sie eingesellt. Und dieser Moment kam schneller, als je gent hat. Der Moment, der alles ändert. War ein Siege. Kein feindlicher Speer, kein Spitzel, nur ein Siege, die einen der Felsen Erklem, und dem Connor seinen Rucksack angelent hat. Ein paar Stein rollten den Hang hinab. War ein Geräusch kaum hörbar. Doch in einem Tal, in dem Jetter Schatten misstrauisch beut word, war wie ein Pestilentius. Innerhalb von Minuten horten sie Stimmen. Afghanisch, aufgeregt bellend. Dan ein Pfiff. Marcus flucht innerlich. Ruhig bleiben befahl Doch war zu spät. Die erste Salve kam von links.
Kugeln Fochten durch die Straucher, Pralten und Felsenub, zur fetzten Lob. Connor Schrei auf, duckt sich tiefer. Text brult met was zu, doch die Wort Jingen unter in dem Larm, der Plötzlich wie ein Mauer auf sie zurollt. Umzingelt. Marcus Wust, sie müssen sich hoher zurückziehen. Der Kamm hinter innen skien ein Ausweg zu sein, ein grad, der Violite einen Flutchtweg bot. Doch als sie kletterten, word das Führer dichter. Kugeln rissen Staubfahnen aus dem Boden, Steinsplitter flogen. Doch Simmons Schrei Marcus at was zu, were schaffen das. Doch in Marcus watches die Ahnung, das sie nix mehr in der Hand hatten. Ein Seelteam, das in einem Hinterhalt gefangen war ein Albtraum, den man in jeder Ausbildung immer wieder durchspielt. Doch in der Realität fühlte es sich wie das kalt Atmen de Tods im Nacken. Sie duckten sich hinter einen Felsblock. Connor zittert, waren der sein Magazin wechselt. Tex riktiert sein Scharfschützengewehr aus, versucht, einen der Bewaffneten auszuschalten, der sich zu nah in ihr Flank wagt. Ein Null, ein Schrei, ein man fiel. Doch es waren zu viel. Die Gedanken, die niemand ausbrach. In dieser Sekunde, als Marcus Blicken Connor hängen blieb, was das sie nur zwei Optionen hatten, durchbrechen oder sterben. Wenn sie durchbrechen wollten, müssen sie etwas tun, was sie bisher hatten tun müssen. Sie müssen sich auf ein Wunder verlassen. Doch in diesen Bergen, so dacht Marcus, gibt es kein Wunder. Kein Engel, kein Geister. Nur Stein, wind die Manner mit Kalashnikos. Der Leer Kamm. Marcus funkt let's mal kein Antwort. Wagt es, den Kopf zu haben, sein Blick glit über die Great über innen. Der Kamm war leer, so glotten ses. Ein offener Grat, der sie nur nach sichtbarer machen word, when ses wagten, sich dort hinaufzuskligen. Doch blieb innen nix anderes übrig. Marcus packte Connor in der Schulter, müssen hoher. Text deckt sie, waren Simmons versucht, ein Raut zu finden. Kugeln klatschten in den Felsen, Staub warbelt auf. Jeder fühlt sich wie ein Uigkeit. Was keiner ahnt. Hock oben, auf diesem Grad, kauert ein Mann im Staub. Seit Stunden hat sie beobachtet, nicht als Feind, sondern als Mann, der selbst keinen Platz mehr hat in diesem Land, das in Verschlungen hat. Sein Name war Amir. Ein Einheimischer, der Vorjähren für die US-Truppen gedelmecht hat, Veritan, gejagt, versteckt in den Bergen wie ein Tier. Hut hat die Schuss gehort, die Manner Gessehen Amerikaner. In seinem Herzen, das so oft gebrochen war, flackert etwas auf, das verloren geglott hat, Loyalität. Sein altes Gur lag auf seinen Nien. Wust, dass es nur einen Schuss braucht, alles zu ändern, oder alles zu verlieren. Das lies versprechen. Marcus Wust nicht, das Gendwo über innen Augen wach waren, die Violite Schicksal wenden worden. Alles was Wust. Dürft Connor nicht sterben lassen. Dürft Tex nicht sterben seien. Dürft nicht versigen. Also robten sie weiter. Meter Meter. Über innen nackte ein Zweig. Marcus hielt den Atomen. Ein Silhouette. Ein Schatten. Feind. Freund. Konnte es nicht wissen. Dan. Ein Schuss. Ein einzelner Null, klar unerwartet, halt über den Grat. Ein Taliban-Kämpfer, der sich auf einen Felsen schlich, Marcus von hinten zu überraschen, kippt vornüber, Blut auf dem staubigen Boden. Ein einziger Schuss vom Kamm, den sie für leer gehalten hatten. Marcus riss die Augen auf. Für einen winzigen Moment stand die Zeit still. Dan Begriff Jemand ist da oben. Jemand kämpft für UNS. 2. Die jagd im Schatten, Kampf vom Jedden Temzug. Der Schuss, der den Taliban-Kämpfer vom Felsen riss. Halten Marcus Brust nach wie ein Donner, der ein neue Welt enkendigt. Für einen Augenblick herrscht ein unheimlich still. Kein Salve, kein Gebral. Die Manner, die sie umzingelt hatten, schienen selbst zu sagen. Als were ein unsichtbarer Schatten plötzlich unter innen. Connor hob den Kopf, sein Augen weit vor Erschöpfung die Angst. Marcus druckt in Zurich in Deckung, sein Blick rutscht zu Tex, der ein neue Zielposition sucht. Gendwo da oben, so viel war jets sicher, war jemand der Entschied, nicht hut. Nicht hier. Die Ket der Blick. Der Feind war für einen Moment verwirrt. Sie hatten nicht damit gerechnet, das vom Kamm ein Schuss kam. Dort, wenn nach der Stein war, Kamm Deckung, nur ein Grad,
auf dem ein man nix anderes war als ein Ziel. Marcus Wust. Auch immer dieser unbekanny shoots a war, riskiert alles. Doc Simmons, der wie ein Schatten neben Marcus lag, schab sich vor. Was ist das? Support, flustert Marcus schuttelt den Kopf. Einer von uns? Ein Ranger-Team, niemals. Nicht auf diesem Kamm. Das ist urgent war. Marcus Wust, dass in diesem Augenblick eine Entscheidung treffen musst. In Twitter sie klammern sich in die Illusion eines Wunders, Warten abund werden stuck aufgerieben. Oder sie nutzen den Schock, die Verwirrung, das kleine Zeitfenster, das sich innen bot. Detit auf Texas Deckung geben. Doc Connor, gehen hoch, jetzt. Der Hang, der wie ein Messerschnitt. Der Aufstieg war Wansen. Luz Stein, brockelnder Schiefer, blanker Fels. Jeder Schritt konnte ein Schuss sein, der ihr Nochen zerfetzt. Connor rutscht, stiess einen Lacen Flutsch aus, fing sich. Doc Simmons sagen hoch, brult. Nicht stehen bleiben. Weiter Reed. Weiter. Tex blieb Zurich, sein Scharfschützengewehr fest im Griff, die Linz suckt Kopfie, Bugungen Schatten. Ein Null, ein Kugel, ein weiterer Kämpfer fiel. Marcus spurt das Adrenalin in seinen Adern wie Flussages Führer. Jeder Muskelbranti, sein Lunge schrei nach Luft. Dacht in Connors Mutter, und das Versprechen, Keener bleit Zurich. Keener stirbt alien. Oben, ein fremder MIT vertrauten Narben. Sie den Graderreakten, war als traiten Sie in ein Welt. Die kalt bis harder, der Wind peitscht innen Sand ins Gesicht. Da, hinter einem Felsversprung, sah Marcus in. Einen Mann in Zarasener, Staubiger Kleidung, ein altes Mosenagent Gur, die Wange in den Schaft Jeprist. Amir. Sein Augen treffen Marcus. Kein Wort, kein Jest. Nur dieser Blick, ein Blick, in dem Jarvan Hass, Angst, Loyalität should lagen. Marcus verstand in diesem Moment mehr als Wort sagen konnten. Dieser Mann hat einmal in Seat gestanden, für Freiheit, für Hoffnung. War dan gefallen, Veriten von den eigenen Lutten, Vergessen von jenen, die beschützt hat. Amir sprach zuerst. Schnell, stiess in Gebroschinem Englisch herveer. Sie kommen mehr. Vili. Connor starrud innen, wollt was sagen, Doc leg dem die Hand auf die Schulter. Später, nerder. When we're here leben Roscommon. Das flusternde Verrats. Sie kauernden sich hinter dem Grad. Amir Zeit mit dem Lauf seines Gurs auf ein schmal Curb weiter oben. Dort. Geheimgang. Alter Schmugglerpfad. Ich kenn in. Bringt juk raus Violite. Violite. Diocese Wort frass sich in Marcus Brust wie Rostens Metal. Violite bedetet, kein Garantie. Violite bedetet. Were schaffen oder were sturben beim Versuch. Tex kam kuchend hoch, sein Handrat vom Felsen, sein Gesicht voller Staub. Chief, were mussen los, oder were sitzen in zen Minuten in der Fall. Marcus nickt. Sah Amiren wollt fragen. Warum hilfst du uns? Aber stelt die Frage nicht. Wust, gab kein Einfake Antwort. Manchmal entscheidet ein Mensch, auf welcher Cedar stehen will, weil nicht anders kann. Der Weg durch den Botch de Burges. Der Schmugglerpfad war kaum mehr als ein schmaler, felsiger Einschnitt, der sich durch ein Uralt Gestinschicht bohrt. Style Wanda, kaum einen Meter breit, der Himmel nur ein schmaler Spalt über ihren Kopfen. Der Jarek von Erda, altem Schweiß Todd. Sie tasten sich vorwärts. Jeder Schritt halt. Ein falscher Tritt, ein Jarash zu viel. Sie werden Horn, wie die Taliban über den Grat kletterten, ihr Stimmen, ihr Kalashnikos. Amir führt duckt sich an Felsbogen, prüft Gdeck, als Werder Jedenstein beim Namen kennen. Connor guckt. Sein Helm schlug gegen den Fels. Bis dies on zusammen. Chief, ich kann nicht mehr. Marcus packte in Bader West. Doc, kannst du horst erst auf, wenn ich sage, dass du aufhorst. Verstanden. Connor nickt, schluckt, zog sich weiter. Die Stimmen der Verfolger. Urgendwo hinter innen, das Klirren von Metal, Ruf, befiel. Die Feind hatten die Spur aufgenommen. Marcus spurt wie ein unsichtbar Hand in seinem Nacken. Sie hatten Minuten, kein Stund, Vorsprung zu gewinnen. Tex blieb immer widerstehen, dreht sich zielt, hort, obejemand in den Pfad eindringen wollt. Amir detit nach vorn. Nach 100 Meter, dan Tunnel. Dahinter altes Dorf. Marcus, wie alt. Amir suchte die Achseln.
vor dem Krieg. Niemand mehr dort. Vielite sicher. Vielite. Hoffnung auf Brüchigen Schultern. Sie kamen in ein Stell, under der Pfad sich gebelt. Zwei Richtungen, ein nach rechts, steil, enger, dunkler. Ein nach links, breiter, aber ohne Deckung. Amir flustert, links schneller. Rex sicher. Marcus sah seine Mannerin. Connor wischt sich blut von der Stern. Tech sahen in, als Walter die ins Cheatung abnehmen. Doc at mich schwer, Doc sein Blick sagt, du first. Entscheid. Marcus Walt Rex. Langsamer, enger, dunkler. Jetter tritt nirscht. Ergendwo tropft Wasser von einer Felswand. Über innen nach des, Gestien, das Arbität, als Word der Berg selbst sie nicht gehen lassen wollen. Die Erinnerung in die Heimat. Warend sie kletterten, druckt Marcus sich gegen ein Felswand und spurt, wie sein hers rast. Für einen Moment sah etwas, das nicht erwartet hat. In der Dunkelheit, nerfuhren sichtbar. Die Erinnerung in sein Haus in Virginia. Der Geruch nach frisch gemachtem Rasen. Seine Frau, die ihren Kaffeebecher auf der Veranda abstellt. Das Lachen seiner Tochter, das durch ein offens Fenster drang. Bis dies on Zusammen. Wenn hier starb, were all das nur ein Schatten in einem Land, das kein Namen kannte. Dürfte es nicht zulassen. Hinter Jetter Begung, der Tod. Plötzlich, ein Geräusch. Nirschen. Kein Tropfen, kein Fels Stiefel. Marcus riss die Faust hoch. Stillstand. Keiner Atmeet. Amir presst sich in ein Wand. Vertiet sein Gur aus Tex Niedub, sein Zielfernrohr suckt Dunkelheit ab. Und dann, ein Flackern. Ein Taschenlamp. Manner, die den Pfad aus der anderen Richtung such den. Taliban. Ihr Stimmen halten, fühlten den Tunnel wie ein giftiger Nebel. Marcus hob drei Finger. Tex verstand. Lotlos schrotten sie Schalldamp vorauf. Doc legt Connors Gur in den Stein, damit der Junge sich nicht verkrampft. Marcus zalt. Drei. Zwei. Eins. Drei gedampft Schuss. Drei dumpfy Korper, die in den Staub sanken. Kein Schrei, nur das metallisch Klirren einer Waff, die gegen den Fels schlug. Amir war der Letzt, der seinen Schuss lost, sauber Prasis. Die Luft, die Brandy. Die Luft war stickig. Blut, Schweiß, Schießpulver. Marcus Schab sich in den Leichen Vorbiei. Kein Zeit für Bedorn. Kein Zeit für Fragen, werd's Manner waren. Nur feind, die verhindert hatten, das Connor nach Hause kam. Nach 50 Meter sagte mir. Dan Tunnel. Dan Dorf. Und Doc spurten sie alle. Es war nicht vorbei. Hinter innen Widerstimmen. Ruf dies mal lauter. Sie hatten die Schuss gehört. Kein Zeit mehr für Heimlichkeit. Marcus wusste, das sie rennen müssen. Winkte. Los. Jetzt. Sie rannten. Rutschten stolperten. Tex warf ein Blendgranate hinter sich, das Kratchen halt, blendit die Verfolger für Sekunden. Sie hekteten ein Kurve, und dann aufniet sich der Tunnel vor innen wie ein offener Schlund. Ein Ausgang voller Fragen. Der Ausgang war ein Brockeln Mauer, aus Lem und Stein. Amir trat mit der Schulter ein, die Trümmer fielen in ein Staubig Gas. Draußen Nacht. Stern, Wind, der Geruch von Trockener und altem Rauch. Ein Verlassensdorf. Verfallen Hutten. Himmels Leben, Jetzner Schatten. Marcus dreht sich Connor Tumelt, stutz sich auf Dokument Text sichert den Tunnel, Amir Niedub, nach Adam Ringend. Für einen Augenblick atmeten sie. Und spurten, das sie einen Schritt weiter vom Tod entfernt waren. 3. Verlerin Wedge, Blut und Versprechen. Der Wind, der durch die leeren Gassen der verfallenen Dorfs Weight, rock nach alten Geschichten. Nach Brot, das hier einst gebacken Word. Nach dem Rauch von Herden, nach Lachen von Kindern, die in den Staubigen Hofen gespielt hatten. Jetzt lag nach still zwischen den Mauern, als hat der Krieg selbst beschlossen. Das hier nix mehr wachsen dürft außer Staub und Erinnerungen. Marcus stand in der Eck einer ein gestersten Lemhut, sein Gur auf den Tunnelinggang gerichtet. Waren Tex mit Connors Armum die Schulter versucht, den Jungen auf den Beinen zu halten. Doc nicht vor Amir, der schwer atmiet. Hat ein Schramm in der Stern, wo der Felsen erwischt hat, als den Tunnel oftbrochen hat. Blut secured in sein Augenbrau, Doc wischte es weg, als war es nix. Der Adam der Nacht. Wie weit bis zur Evakuierung. Tex spuckt den Satz als Walter sich in der Frage festklammern wie in einer letzten Zigarette.
Marcus Shuttle Kamm Merklich den Kopf. Kein Ahnung. Kein Funkentakt. Kein Drone, kein Vogel am Himmel. When wir Pech haben, weiß die Basis nicht mal, das wir noch leben. Amir blickt auf. Sein Blick war scharf, klar, trotz der Müdigkeit. Wenn Strasse erreicht, alti Piste, 20 Minuten von hier. Vielite Truck. Ich have. Freund. Vielite. Wieder Diocese Wort, das in Marcus Kopf halt wie ein Echo in einer leeren Kirche. Vielite war alles, was sie hatten. Der erste Schrei. Connor sagte auf die Knie. Sein Hand zitterten so stark, das doch ihm das Gur abnem. Hey, Augen auf Michigan, Junge. Hey, Atman. Doch packte Connors Kinn zwang in Anzussen. Connor versucht zu schlucken. Sein Lippen waren blass, rissig. Ich kann nicht, sein Stimmy Brock. Marcus niet sich zu ihm. Legt ein Hand auf seinen Helm, ein auf sein West. Hor mir zu Connor. Du bist Seal. Du hast Geschworen, uns zu gehen. Du stirbst nicht hier in diesem Loch. Du stirbst nicht irgendwo in einem gottverdammten Tal. Den keiner auf einer Karte findet. Du gehst mit mir nach Hause. Hast du Michigan verstanden? Connors Augen flackerten. Nickt. Einmal. Zitternd. Ja, Chief. Gut. Du stehst jetzt auf. Du kannst kotzen, du kannst flutschen, aber du stehst auf. Du bleibst wach. Ein altes Versprechen. Amir beobachtet die Scene, waren der sein Gur nachlud. Marcus sah, wie sein Hand zitterten. Nicht vor Angst, sondern vor Erinnerungen. Amir war einst Dolmetscher gewesen, Vermittlers wischen welten. Versoldeten wie Marcus war das Gesicht der Hoffnung gewesen, jemand, der Brückenbaut in einem Land voller Schluchten. Doch dies Brücken waren vibrant Wardens, als der Krieg an ihr Namen bekam, als Loyalität nix mehr sollt Menschen wie Amirs wischen die Fronten fielen. Warum hilfst du uns Amir? Tex hat die Frage gestelt, die in allen Kopfen brannte. Amir antwortet nicht sofort. Spot in die Dunkelheit, als wurde dort sein altes Leben suchen. Dan sagt lies, fast als sprasher mit sich selbst. While ich mein Wort gegeben have. Damals. Für your Vater, Bruder für juk. Man bricht Versprechen nicht. Auch nicht, wenn noch Staub ist. Ein Dorf, das atmet. Sie bewegten sich wie Geister durch die schmalen Gassen. Jeder Schatten war möglicher Feind. Marcus führt, Amir direkt dahinter. Tex deckt die Ruckzeit, doch stutzt Connor, der immer wieder stolpert, aber weiterging. Sein Gur hat Marcus ihm wieder gegeben. Nicht, weil braucht, sondern weil ihm halt gab. Ein Soldat on Gur war kein Soldat mehr. Connor muss daran glauben, dass noch einer war. Zwischen ein Gestersten Mauern huschten strunnend Hund davon. Ein Fenster klappert im Wind. Sonst nix. Doch siel spurten. Sie waren nicht alien. Irgendwo in dieser Dunkelheit watches der Feind wie Dornen in einem verlassenen Garten. Die Fall. Sie hatten gerade die let's Gas hinter sich gelassen, als Marcus Hand in die Luft schnellt. Stop. Hort zuerst, das lies suren eins Motors, das Nerschen von Reifen auf Lusum Schotter. Kein Truck von Amir. Kein alter Schmuggler, der innen die Hand reicht. Sondern Konvoi. Drei Pickups, Skain were für aus, aber die Silhouetten waren klar zu sehen. Manner mit Guren. Stimmen. Einlocken. Einer stieg aus, pinkelt gegen ein Mauer. Ein anderer klopft einem Kameraden auf die Schulter. Taliban. Marcus Megan zog sich zusammen. So nach 30 Meter, dan waren sie in der Straße gewesen. Freiheit, Wegerissen von drei rostigen Toyotas Mannern, die kein Nade Kanten. Amir spottem Dieck. Sein Finger umklammerten den Abzug. Sein Adam jing stossweise. Wir müssen war 10, flustert When sie uns sehen, wars das, nert Tex. Marcus dacht fieberhaft. Jede Sekund, die sie hier hockten, war Risiko. Aber stürmten sie jetzt raus, waren sie tot, nach Beaver Connor seinen nächsten Schritt macht. Der Flutsch der Entscheidung. Doc flustert. Chief, wir müssen was tun. Marcus blickt zu Amir. Hast du was? Einen Weg drumrum. Amir schuttelt den Kopf. Kein Weg. Nur Strasse. Tex Blick flackert. Oder wir schlagen zu. Marcus Erstart. Zu wird gegen drei Wagen, 20 Mann. Besser als hier verrecken. Ein Nerschen. Einer der Taliban hat etwas gesehen. Ein Schatten. Einen Abdruck. Marcus spurt, wie sehen hers rast.
Kein Zeitmeer. Atmeet einmal tiefe ein. Tex, du hast das erste Ziel. Amir, Deckung links. Doc, Connor. When es nalt, Durchbrechen were nach vorn. Kein Nade. Tex grinst schwach. Endlich. Mir war schon langweilig. Fewer aus dem Staub. Es begen mit Tex Schuss. Ein Dumpfernal, der den 10-man vom Pickup fegt. Nach der sein Zigarette ausblasen konnte. Dan Zerbrack die Nacht. Ruf Schuss Staub. Amir Fuert, Traf einen, der Entdeckung Springen wollt. Marcus stürmt vor, Connor in der West gesert. Doc hinter ihm, Fuert aus der Huft Traf, was Conti. Die Taliban brachten 3 Sekunden, zu begreifen, das SIES MIT ausgebildeten Männern zu tun hatten. Nicht MIT ein paar Verurten hörten. Doc SIE waren viel. Zu viel. Ein Kugelhagel peitscht durch die Nacht. Marcus spurt, wieder Boden unter seinen Stiefeln Bett. Ein Schuss sichten seinem or vorbei. Ein anderer Riss funken aus der Mauer neben Amir. Tex brult Befehl, waren der Nachlud. Connor Schoss, Tumelt Schoss wieder. Ein Junge, der lernen must, was Jubel ben Hias. Ein Preis für jeden Meter. Sie erreichten die Straße. Ein Pickup, leer, Motor brummt nach. Marcus packte Connor, schlieften zur Leidflake. Tex sprang hinter her, Fuert weiter. Amir zog Doc Hock, der ein blutig Schramm in der Schulter hat. Ein Schrei. Amir sagte zusammen. Ein Kugel hat in erwischt, tief in der Seat. Rochelt, bis dies on zusammen. Nicht hier, guckt als Marcus in Pakti. Nicht hier stirben. Ein letzter Funk. Sie warfen Amir auf die Leidflake. Connor druckt mit zitternden Handen auf die Wand. Tex sprang ans Steuer, riss den Wagen hierum. Reifen quietschten. Kugeln klatschten gegen Bleck. Ein Ruckspiegel zerplatzt. Sie rasten Devon. Hinter innen die wat der Zurückgelassenen, Schuss flush. Vor innen, ein Strasse, die Vielheit Freiheit bedetet. Vielheit. Marcus niet neben Amir, presst sein Hand auf die klaffend Wand. Amir guckt, sein Blick glit zu Connor, der Blass über ihm hing. Bring ihn heim, flustert Amir. 3. Verlerin Wedge, Blut und Versprechen. Der Wind, der durch die leeren Gassen der verfallenen Dorfs Weight, rock nach alten Geschichten. Nach Brot, das hier eingebacken Word. Nach dem Rauch von Herden, nach Locken von Kindern, die in den Staubigen Hofen gespielt hatten. Jetzt Lagner nach still zwischen den Mauern, als hat der Krieg selbst beschlossen. Das hier nix mehr wachsen dürft außer Staub und Erinnerungen. Marcus standen der Eck einerein gestersten Lemhut, sein Gur auf den Tunnelinggang Jeriktet. Waren Tex mit Connors Armum die Schulter versucht, den Jungen auf den Beinen zu halten. Doc niet vor Amir, der schwer Atmeet. Hat ein Schramm in der Stern, wo der Fels in erwischt hat, als den Tunnel aufgebrochen hat. Blut secured in sein Augenbrau, Doc wischt es weg, als were es nix. Der Atom der Nacht. Wie weit bis zur Evakuierung. Tex spuck den Satz als Walter sichen der Frage festklammern wie in einer letzten Zigarette. Marcus schuttelt kaum merklich den Kopf. Kein Ahnung. Kein Funkentakt. Kein Drone, kein Vogel im Himmel. When wir Pech haben, weiß die Basis nicht mal, das wir nach leben. Amir blickt auf. Sein Blick war scharf, klar, trotz der Müdigkeit. When Strasse erreicht, alti piest, 20 Minuten von hier. Vielheit Truck. Ich have. Freund. Vielheit. Wieder Diocese Wort, das in Marcus Kopf halt wie ein Echo in einer leeren Kirche. Vielheit war alles, was sie hatten. Der erste Schrei. Connor sagte auf die Knie. Sein Hand zitterten so stark, das Doc ihm das Gur abnahm. Hey, Augen auf Michigan, Junge. Hey, Atman. Doc packte Connors Kinn, zwang in Enzussen. Connor versucht zu schlucken. Sein Lippen waren blass rissig. Ich kann nicht, sein Stimmy Brock. Marcus niet sich zu ihm. Leg dein Hand auf seinen Helm, ein auf sein West. Hor mir zu Connor. Du bist Seal. Du hast geschworen, mit zu gehen. Du stirbst nicht hier in diesem Loch. Du stirbst nicht Gendwo in einem gottverdammten Tal, den keiner auf einer Karte findet. Du gehst mit mir nach Hause. Hast du Michigan verstanden? Connors Augen flackerten. Nickt. Einmal. Zitternd. Ja, Chief. Gut. Du stehst jetzt auf. Du kannst kotzen, du kannst flutschen, aber du stehst auf. Du bleibst wach. Ein altes Versprechen. Amir Biobaktit die Scene, waren der sein Gur Naklud.
Marcus sah, we sein han zitterten. Nicht vor Angst, sundern vor Erinnerungen. Amir war einst ein Dolmetscher gewesen, ein Vermittlers wischen welten. Versoldeten wie Marcus war das Gesicht der Hoffnung gewesen, gemand, der Brückenbaut in einem Land voller Schluchten. Doch dies Brücken waren verbrant wardens, als der Krieg an der Namen bekam, als Loyalität nix mehr sollt und die Menschen wie Amirs wischen die Fronten fielen. Warum hilfst du uns Amir? Tex hat die Frage gestelt, die in allen Kopfen branti. Amir antwortet nicht sofort. Spot in die Dunkelheit, als wurde dort sein altes Leben suchen. Dan sagt lies, fast als sprasher mit sich selbst. While ich mein Wort gegeben have. Damals. Für your Vater, Bruder für juk. Man bricht ein Versprechen nicht. Auch nicht, wenn esner nach Staub ist. Ein Dorf, das atmet. Sie bewegten sich wie Geister durch die schmalen Gassen. Jede Schatten war ein möglicher Feind. Marcus führt, Amir direkt dahinter. Tex deck die Ruckzeit, doch stutzt Connor, der immer wieder stolpert, aber weiterging. Sein Gur hat Marcus ihm wieder gegeben, nicht, weil yes braucht, sondern weil ihm halt gab. Ein Soldat on Gur war kein Soldat mehr. Und Connor muss daran glauben, dass noch einer war. Zwischen ein gestersten Mauern huschten strunnend Hund davon. Ein Fenster klappert im Wind. Sonst nix. Doch siel spurten. Sie waren nicht alien. Gendwo in dieser Dunkelheit watches der Feind wie Dornen in einem verlassenen Garten. Die Fall. Sie hatten gerade die let's Gas hinter sich gelassen, als Marcus Hand in die Luft schnellt. Stop. Hort es zuerst, das lies suren eins Motors, das Nerchen von Reifen auf Lusum Schotter. Kein Truck von Amir. Kein alter Schmuggler, der innen die Hand reicht. Sundern ein Convoy. Drei Pickups, Skane were for AUS, aber die Silhouetten waren klar zu sehen. Manner mit Guren. Stimmen. Einlocken. Einer stieg AUS, pinkelt gegen ein Mauer. Ein anderer klopft einem Kameraden auf die Schulter. Taliban. Marcus Megan zog sich zusammen. So nach 30 Meter, dan waren sie in der Straße gewesen. Freiheit, Wegrissen von drei rostigen Toyotas und Mannern, die kein Nade kanten. Amir spottem die Eck. Sein Finger umklammerten den Abzug. Sein Adam jing stossweise. Wir müssen warten, flustert When sie uns sein, wars das, nert Tex. Marcus dacht fieberhaft. Jede Sekund, die sie hier hockten, war ein Risiko. Aber stürmten sie jetzt raus, waren sie tot, nach Beaver Connor seinen nächsten Schritt macht. Der Flutsch der Entscheidung. Doc flustert. Chief, wir müssen was tun. Marcus blickte zu Amir. Hast du was? Einen Weg drumrum. Amir schuttelt den Kopf. Kein Weg. Nur Strasse. Tex Blick flackert. Oder wir schlagen zu. Marcus erstart. Zu wird gegen drei Wagen, 20 Mann. Besser als hier verrecken. Ein Nerchen. Einer der Taliban hat etwas gesehen. Ein Schatten. Einen Abdruck. Marcus spurt, wie sein hers rast. Kein Zeit mehr. Atmet einmal tief ein. Tex, du hast das erste Ziel. Amir, Deckung links. Doc Connor, when nalt, Durchbrechen were nach vorn. Kein Nade. Tex grins schwach. Endlich. Mir war schon langweilig. Fewer aus dem Staub. Begen mit Tex Schuss. Ein Dumpfernal, der den 10 man vom Pickup fegt, nach der sein Zigarette ausblasen konnte. Dan Zerbrack die Nacht. Ruf Schuss Staub. Amir fuert, traf einen, der in Deckung springen wollt. Marcus stürmt vor, Connor in der West gesert. Doc hinter ihm, fuert aus der Huft traf was Conti. Die Taliban brachten 3 Sekunden, zu begreifen, das SIES mit ausgebildeten Männern zu tun hatten. Und nicht mit ein paar verrückten Hirten. Doc sie waren viel. Zu viel. Ein Kugelhagel peitscht durch die Nacht. Marcus spurt, wie der Boden unter seinen Stiefeln bett. Ein Schuss sichten seinem or vorbei. Ein anderer Riss funken aus der Mauer neben Amir. Tex brult Befehl, waren der Naklud. Connor Schoss, Tumelt Schoss wieder. Ein Junge, der lernen must, was Jubel ben Hias. Ein Preis für jeden Meter. Sie erreichten die Straße. Ein Pickup, leer, Motor brumpt nach. Marcus packte Connor, schlieft in zur Leidflake. Tex sprang hinter her, fuert weiter. Amir zog Doc Hock, der ein blutig Schramm in der Schulter hat. Ein Schrei. Amir sackte zusammen. Ein Kugel hat in erwischt, tief in der Seat.
Rochelt, bis on Zusammen. Nicht hier, guckt als Marcus in Pacti. Nicht hier sterben. Ein letzter Funk. Sie warfen Amir auf die Leidflake. Connor druckt mit zitternden Handen auf die Wand. Tex sprang ans Steuer, riss den Wagen hierum. Reifen quietchten. Kugeln klatschten gegen Bleck. Ein Ruckspiegel zerplatzt. Sie rasten davon. Hinter innen die wat der zurückgelassenen, Schuss flush. Vor innen, ein Strasse, die Violite Freiheit bedetet. Violite. Marcus niet neben Amir, presst sein Hand auf die klaffende Wand. Amir guckt, sein Blick glit zu Connor, der Blass über ihm hing. Bring ihn heim, flustert Amir. Wie, let's chatten, will blut versprechen enden. Der Wind, der durch die klaffenden Fensterfnungen de alten Terms schnitt, rock nach Staub, Schweiß heißem Metal. Draußen in der Finsternis, nirchten Schritt über Gerol. Manner flusterten Befehl, Argendwo klickt ein Magazin in ein Gur. Für einen Moment erinnert das Nacken der Waffen und das Nirschen von Aston in einem Winterwald. Ein trügerischer Gedenk. Hier gab es keinen Wald, keinen Winter, nur Stein, Sand die Manner, die bereit waren, and ihr Manner zu toten. Connor lag neben Marcus, sein Gur auf der Fensterbrüstung. Sein Hand zitterten nicht mehr. Die Angst wurde, tief in seinen Augen, aber darüber hat sich etwas gelegt. Etwas, das jeder Soldat kennt, der irgendwann begrieft, das Angst kein Kugel aufhalt. Du kannst zittern, oder zielen. Mehr Optionen hast du nicht. Tex hock dem Eingang, sein Waff so ruhig wie ein Scharfrichter. Doch überprüft nach einmal die Magazin, den Notverband in seiner Schulter. Ein Wund, die Branti, aber nicht totet. Nicht sofort. Marcus sah hinaus in die Nacht. Kein Mond. Nur Stern, die über einem Land funkelten. Das in Blut Gebern war sich von Blut Ernart. Die Schatten Gräfinnen. Der erste Schuss kam so plötzlich, das Connor zusammenzuckt. Ein Dumpfer Null, ein Splittern von Stein, als ein Kugel die Mauer traf, einen Phosgrossen Brocken herausriss. Staub regniet auf die Manner. Marcus druckt Connor in die Seat. Ziel. 3 Uhr hinter der Mauer. Connor sah sie. Dunkel Silhouetten, gebuckt, Gurloff, die sich durch Staub die Schatten skoben. Atmet ein. Aus der erste Schuss. Der erste Mann sagt die Weg, fiel wie ein Sack nasses Korn. Connor atmet wieder aus nach ein Schuss. Ein zweiter Schatten, der in der Dunkelheit verschwand. Tex fuhrt Prasis, kalt, sein Salven rissen Kuz, zukend Lichtblitz aus der Nacht. Jeder Schuss ein Schritt weiter weg von der Dunkelheit, die sie fressen wollt. Doc brult. Zwei in der Flank. Links. Marcus dreht sich, hab sein Gur fuhrt. Zwei Salven, das Klicken von Patronenhalsen, die über den Steinboden sprangen. Einer der Angrifer schlug gegen ein Wand, sagt die Lotlos zusammen. Der Andir Ranti, duckt sich, ein Schatten, der Agendwo in der Ruin verschwand. Die Zeit tropft wie Blut. Minuten Virgingen wie Stunden. Immer wieder Schuss. Immer wieder Stimmen. Einer der Taliban brult Befehl, die wie Nuren eins Wolfs Klangen. Sie wollten sie nicht nur toten. Sie wollten sie brechen, Officeren, jeden Meter mit Angst fullen. Connor spurt, wie sein hemd unter der West Klatschnis Word. Schweiß tropft ihm in die Augen. Reib mit dem Handrücken darüber, riss sein Gur wieder hoch. Hort Marcus Stimme. Kein Sekund wegucken. Kein. Ein Schuss schlug nab neben seiner Schulter ein, riss Stein aus der Wand. Splitter schnitten in Connors Halls. Suchte, brult vor Schmers. Aber ließ die Waff nicht los. Schoss Zurich. Ein Kugel. Nach ein. Agendwo stürzt einer, schrei dan still. Die Stimme aus der Nacht. Im Funk nackte es plötzlich. Marcus riss das Headset ans Ohr. Iron Veil kommen. Ein Rauschen dan die Stimme. Iron Veil, wir haben auf dem Skirm. Zwei Klicks sudlich. Halten Sie Rauchmarkierung bereit. Tex brult, a chief. Blackhawks. Die Vogel kommen. Für einen Moment spurt Marcus, wie sich sein Brustkorb whiteet. Freiheit war so nah, dass sie reachen konnte. Maskinenall, Kerosene, der Sound von Rotorblattern, die durch dies Gottverdammt Nacht schnitten. Doch zwischen innen diesem klang Legion nach Feind. Nach Kugeln. Nach Minuten, die wie jar wogen. Letzter Atemzug. Doch sah zu Amir. Hatten im Schatten der Mauer abgelegt, ein Deck über seinen reglosen Körper gesiegen. Kein Chance in zu Bergen. Marcus spurt es, einen Stick tief in der Brust. Amir hat ihm vertraut.
Hat sein blut jejben für Manner, die ihm einst versprochen hatten, das sein name sicher sei. Connor folgt Marcus Blick, Dan flustert were Conan in nicht Zurücklassen Chief. Marcus legte ihm ein Hand auf die Schulter. Kommt mit. So oder so. Connor schluckt. In seinen Augen brannte Stolz. Schmers. Etwas anderes, etwas, das Marcus Angst macht. Etwas, das will zu früh in einem so jungen Mann aufgibt. Der Sturm bricht. Die Taliban stürmten in einer letzten Welle. Ein Schrei, Schuss Schatten, die sich lassen wie ein Rudel Wolf. Tex riss ein Blendgranate. Das Gleisend licht frass sich durch die Dunkelheit, blendet alles. Marcus fuhrt, fühlt den Ruckstoss in seinen Nochen. Connor schrei belehrt, bis sein Magazin leer klickt. Doc griff nach einer Ersatzmagazin Tasch, riss sie ihm hin, waren Kugeln die Wan durchschlugen wie Bohrer. Stein splittert, Staub Blut, Schweiß, alles war eins. Marcus rock Schießpulver, rock die vibrant Luft. Wusste, das sie nur nach Sekunden hatten, Beaver die Übermacht sie überrant. Die Vogel kommen. Dan, Grollen im Himmel. Roter Blätter, die Nacht zerrissen. Ein Suchenwein Werfer Stock durch den Staub. Ein Blackhawk, Dan Waiter. Das Brüllen der Maschinengewehr und den Zeitentren Zeres die Dunkelheit. Riss Manner zu Boden, die eben nach Gebralt hatten. Kugeln schwerten wie Hornissen, nur diesmal waren ihr eigenen. Marcus packte Connor Kragen. Rauch. Jetzt. Tex zundiet die Signalgranate. Ein Retter Striefen brannte durch die Nacht, Zachen. Der erste Blackhawk senkt sich, Rotorblätter peitschten, Sand Blut in die Gesichter. Der letzte Schritt. Doc Amir. Sie haben den leblosen Körper. Connor Marcus packten in, schlieften in, waren Tex weiterdeckt, sein Magazin Leernalt. Ein Seil senkt sich herab, das Christchen der Rothorn Ubertant alles. Doc druckt Connors Schulter. Kletta Junge. Du zuerst. Connor sah Marcusen. Für einen Augenblick trafen sich ihr Blick. So vieles, das unausgesprochen blieb. Dan klammert sich Connor ans Seil, stieg, wanked, Doc klettert. Tex sprang als Naxter, sein Hand blutig, sein Gesicht Grimms Lacheln. Marcus Doc skoben Amir als letzten ins Rettungsnetz. Ein Toter, der nicht bei den Feinden blieb. Die Kugel, die Kiener kommen sah. Als Marcus die Hand nach dem Seil ausstreckt, passiert es. Ein Schuss, lies Prasis. Kein Salve, kein Wilds Rattern. Nur Einziger, sauberer Schuss. Ein Scharfschütz, der Agendwo in der Dunkelheit Gelwert hat, als alle Dachten, were Vorbii. Marcus spurt, wie etwas Worms in seiner Seed explodiert. Ein Brennen, Dan Roschen in den Ohren. Fiel auf die Knie, klammert sich ein Dokument der Brult, packt in, heaved in ans Seil. Halt dich fest, Chief. Halt dich fest. Marcus schmeckt Blut, fühlt, wie sich die Nacht überlegt. Über ihm das Donnern der Rotoren, das Drohnen de Motors. Unten die Schatten, die Zusahen, wie ihr Blut entkam. Oder violate doch nicht ganz. Das Versprechen, das Bleit. Marcus fühlt Connors Hand, die nach seiner Griff. Ein Griff, so fest, dass schmerzt. Connor zog doch schab. Marcus spurt sein Bewusstsein flimmern, als were schon halb in einer anderen Welt. Kiener Bleit Zurich. Sein Augen sucht den Amir, dessen Leichnam in der Transportert schockelt. Kiener Bleit Zurich. Sah Connor in, Dyson Jungen, der Man geworden waren Kugelnum in Pfiffen. Ein let's Lacheln. Ein Versprechen, das blieb. Dan, als der Blackhawk sie hinaufzog in den Himmel, fiel der Kamm, der so lang leer Gusen wieder in Dunkelheit. Ein Schuss hat alles begonnen. Ein Schuss hat alles bindet. Aber das Echo. Das halt weiter.